I am Nahid Kabbani, and this is the Lighthouse for today's viewers. Welcome to our show. Today we are here at Opening Doors Center to let you know what is in it for you and to meet Ms. Debra here to explain to us what is in Opening Door. Ms. Rasul will be with her to translate in Arabic. As I mentioned before, we will have the shows from time to time in two languages, Arabic and English, to make sure that both communities will understand what is in it for them and to have more benefits for all of you. Let's go together to meet Ms. Debra and Ms. Rasul. To our show. Thank you. Will you please, Ms. Debra, introduce yourself to our viewers? Yes, my name is Deborah DeBont, and I'm the CEO of Opening Doors. And Ms. Rasul. My name is Rusul Tawfiq. I am the program coordinator for REAP. REAP is a Refugee Health and Employment Attainments program. We serve the Iraqi community. Okay, can you translate what you said? اسمي رسل توفيق وأعمل منسقة برامج اللاجئين للعراقيين وتعليم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص العمل. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا. Welcome to our show. Ms. Debra, what is in Opening Door for my viewers? Opening Doors is here to help newly arrived refugees to better find a way to enjoy their lives here in Sacramento. So we help people to get their feet on the ground when they first come here, and then we also help them to learn English, get the skills they need to gain employment. We help them to get other kinds of skills like health, financial management that will enable them to really get self-sufficient and become prosperous here. We also have a program that helps Iraqi and other refugees to start small businesses and become self-sufficient in that way, and then also to build those businesses and really thrive. And we work with people in terms of helping them understand how to start businesses, and we also help them to get financing, to get small loans if they need them for starting their businesses. There we have it. Opening Doors هي منظمة الأبواب المفتوحة. هي منظمة غير ربحية تعمل على استقبال اللاجئين القادمين من مختلف أنحاء العالم ومن ضمنهم العراقيين، وإليها وعندها عدة برامج، منها برنامج الريب اللي هو مساعدة اللاجئين على تعليم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص العمل. تساعد اللاجئين كذلك على أنه بدء الحياة الجديدة في الولايات المتحدة، تعليمهم على إيجاد فرص العمل وبناء السيرة الذاتية لهم، وحتى كيف يتأقلمون مع الأجواء هنا في الولايات المتحدة. وكذلك أكو برنامج القروض والمساعدات الصغيرة للاجئين اللي تساعد أنه حتى يبدون أعمال صغيرة. وأيضا أكو برامج عندنا الهيومن ترافيكينج والبرنامج أيضا الليجل سيرفيسز، الاستشارات القانونية. Is it non-profit? It's non-profit organization، منظمة غير ربحية. نعم. Is it belong to the government or by itself? No, it's by itself. We get our fund from ORR and federal funds. نحن منظمة غير ربحية، نأخذ من الفدرال، من الحكومة التمويل، ومن ORR هو مكتب اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة. نعم. When the immigrants arrive, do you welcome them from the beginning, or somebody refer them to you? We do. For newly arrived refugees, those that have been assigned to our office through the United States Refugee Program, we receive some information that they will be coming, and we use that information to prepare an apartment for them. And then we receive information that tells us when they are arriving at the airport, and we go to collect them at the airport and take them to their new home. عندما يأتي
في البداية عندما تأتي الأسماء اللاجئين هذا فتأخذ الأبواب المفتوحة، منظمة الأبواب عدد اللاجئين اللي راح تأخذهم، تبدي تحضر لهم السكن ومستلزمات السكن وفرش السكن لهم بما يليق بهم كبشر، وكذلك تساعدهم انه على ياخذوهم من المطار ونعرف عدد افراد العائله، تبدي وياهم عادنا مرحله المساعدات والتقديم والخدمات الاخرى لهم، تسجيل الاطفال في المدارس، التلقيحات، العيادات الطبيه والى اخره من الخدمات اللي لازم كاي لاجئ يحصل عليها في البدايه. How this organization as United States refugee, how it works, how they collect or contact people from their countries to come here? The way the program works is it's part of an international program for refugees. So a refugee by the international definition is somebody who has fled their country of origin because of some sort of life endangering or serious endanger to them and their families, and they flee to another country. Yet when they arrive in that other country, they're not allowed to stay there permanently. So the United States, the UN High Commissioner on Refugees will then grant them refugee status, meaning basically they are a person without a country. And there are various countries in the world, including the United States, that agree to take some of these refugees on a regular basis. So once someone receives that refugee status from the UN, then they can apply for the U.S. refugee program, and then they go through a lot of security checks and a lot of different medical checks and whatnot, and ultimately those that are accepted come to the United States, and some of them are resettled in Sacramento. هو عبارة عن برنامج عالمي عن طريق الأمم المتحدة أو المنظمة العليا للاجئين. اللاجئ هو الشخص الذي يترك بلده أما بسبب الحرب أو عنف ولأسباب سياسية أو إنسانية يتركون، فيعتبر هو اللاجئ هو إنسان بلا وطن، فيقدم فبالدول الجوار يقدم عن طريق الأمم المتحدة أو منظمة اللاجئين العالمية، فهذا تدخل أسمائهم ضمن إجراءات، تاخذ الامم المتحده حصتها من اللاجئين وتبدي توزعهم على منظمات النون بروفيت اللي هي مسؤوله عن تقديم الخدمات للاجئين، واللي من ضمنها الاوبننج دورز في هنا في ساكرامنتو في ولايه كاليفورنيا، وراها تبدي تقدم لهم الخدمات اللي يحتاجوها. You mentioned legal status also. How they come as a refugee? They have green card or they have paperwork for green card, for example? Well, they come generally with an I-94, which is a legal paperwork that indicates they're a refugee. And once they get here, that paperwork enables them to work immediately and to have benefits of others who are legal residents here. And they can later apply for a green card. الفيزا اللي يدخلون بها كلاجئين اسمها الاي 94 اللي تساعدهم على الدخول الى الولايات المتحده، واللي ايضا تصرحهم بالعمل بصوره قانونيه ويعتبرون مقيمين قانونيا في الولايات المتحده، وبعد مرور سنه ممكن اللاجئ يقدم على الجرين كارد، ويعتبر بدايه يوم دخوله الى الولايات المتحده هو بدايه الى الجرين كارد. This kind of visa, is it available for anybody from here to ask their parents or their family to apply for that visa from their country to come as refugee or just... There is a program where certain close relatives are able to file legal documents to enable their relatives to apply to the program directly. So that is a possibility. اكو برامج تتيح للعوائل اللي موجوده في المتحده ان تقدم الى اقاربها من الدرجه الاولى اللي حتى يستطيعون الى القدوم الى الولايات المتحده، وايضا يعتبرون بعد ذلك لاجئين. It shouldn't be just the refugee apply for refugee. Thank you. That was what I failed to say, that those who have come here as refugees. What about the people who live here, for example, for a long time, now Syria in different situation, people are trying to leave the country. Is there any way to use this visa for their relative there or whatever? I believe that their relatives need to apply themselves. The same visa? No, as far as I understand, the
paperwork I'm talking about that allows relatives here to apply for relatives there, that is specifically for individuals who have come in as refugees here. So if someone was here not as a refugee, I believe their relatives would have to apply separately. And if somebody came from any country as a visa, then try to have political asylum because of his country is not capable to go back to or something. Is it possible to help as paperwork? So we have an immigration legal services program here, and we are able to help people with certain immigration documentation and those sorts of things. That might help because I know some other organizations help, but not in this area, in this Sacramento at least. I heard some other states or areas have some kind of help like this. It happened that all of a sudden so many areas in the world mess up politically and not be safe for their people. So some people try to leave for safety. So those people are struggling now in other countries to be able to live a decent life. So فيعني على الأقارب إنه أيضا يقدمون صفة اللجوء، يطلبون اللجوء عن طريق الأمم المتحدة حتى يستطيعون القدوم إلى هنا، والأقارب ممكن يكونون كوساينر أو أنكر اللي يتحملون إنه يقدمون المساعدة والنصائح لهم في البداية بالمساعدة مع منظمة الأبواب المفتوحة، بس لازم هم يقدمون عن إن هم يبدون بالأول في التقديم، وأكو عندنا البرنامج أيضا الديبارتمنت ليجل سيرفيس تقدم الخدمات القانونية اللي تساعد إنه تقدمين الملفات أو الطلب حتى الأقارب يجون، بس مو شرط انه يكونوا لاجئين، مفتوحه للجميع هي. This service will help. What about we talk about loans? You give some loans for refugee or any other? Correct. Well, we do lend loans for the broader population, but we have a special program from the Office of Refugee Resettlement that's just for refugees and asylees. So the federal government recognizes that for refugees that come into the country, many of them have such a difficult time finding their first job, even when they have great skills and excellent education. So they understand that many of those individuals, really an ideal way for them to put their skills to work is through starting their own business. And so for that reason, they have provided funding to organizations like ours to help those refugees to start businesses, and in fact, not just to understand how to start the businesses, but a lot of times businesses need a little bit of money to get started, so they've given us money to provide small loans so that people can give them a hand to start with. Exactly. That's a great help also. Yes. برنامج القروض يقدم مساعدات للاجئين اللي يجون لهنا، اكثر اللاجئين اكثرهم عندهم خبرات ومهارات وشهادات عليا، فصعب ان يمارسون الشهاده او الخبره مالتهم. اللي يحب يبدي سمول بزنسز ممكن نعطيهم الى قروض صغيره تساعدهم على بدايه عمل جديد، بيكونون حياتهم ويعتمدون على نفسهم. وهذا المنحه تجينا من الفدرال، من الحكومه الفدراليه، او من برنامج او مكتب اللاجئين. فشافوا انه هاي ممكن تفيد اللاجئ او القادم من الولايات المتحده انه يبدي حياه جديده ويبدي بسمول بزنس، وممكن هذا السمول بزنس يكبر ويساعد. وايضا صار عندنا انه مجال انه السمول بزنس اللي يشتغل عراقيين ايضا او اي بزنس يعني فيساعدون، يعني فصار هو ضمن الكوميونتي ايضا يساعدون. That's wonderful. شكرا. Some kind of skills or how to build a bridge to adjust living in this country. I guess there is a lot of people have difficulty to understand the system of life, yes. Especially the freedom what we have here, or where to go, how to go. Is there any direction for you, from you or other organizations to help as society, as information for other things in life they need it here?
Yes, I think the program that Rasul runs, the REAP program, is one of those ways of helping people to get oriented and make the most of their new home. So that program understands that most people, one of their primary issues when they get here is learning to speak English. So it combines training in English with other kinds of skills and information building. What is the REAP stand for? REAP stands for Refugee, Health, and Employment Attainment Program. Thank you. البرنامج اللي أنا المنسقة مالته أو المسؤولة عن إدارته يساعد اللاجئين على تعليم اللغة الإنجليزية والهيلث سيستم، النظام الصحي بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه نحاول نطور مهاراتهم اللي عنده يريد يبدي شلون يطور نفسه وحتى يتوالم مع المجتمع الأمريكي، شلون الخدمات اللي ممكن هو يقدمها من يتعلم ويطور نفسه، وكذلك تعلم البرنامج انه شلون السيره الذاتيه، فشلون تقدم على عمل، شلون look for a job through the internet، شلون تقدم على عمل، شلون attach their resume to the internet، نحضرهم الى المقابلات الانترفيوز، how they dress، what kind of تستعمل الخدمات نعم اللي عن طريقها شلون هذا، فهي هاي اللي نوفرها نعلمها، وفعلا عن طريق برنامجي كذا شخص عراقي استطاع ان يجد الوظيفه او ايجاد وظائف لهم. They opened the door for refugees coming soon, I believe, hopefully not to be a disaster again, Syrian. Yes. There is a lot of Syrians now coming here. So is the Iraqi for Iraqis or for refugees, or we have to create another Syrian group or other nationality group for language or accent barrier or how it will work? Well, each new group has their own specific needs and their own specific preferences. So we're constantly adjusting as new groups arrive. So we'll see when we get here, and generally what we do is we go to people in the group themselves. REAP actually got started because we did a focus group of Iraqi women. We brought a number of Iraqi women to our office one day to talk about what the needs were in their community from the women's vantage point. And the result was something that prompted us to create the REAP program as it is today. So we'll probably do that same thing once we start meeting with any other group of refugees, including Syrians. البرامج اللي تقام عن طريق الأوبن دورز تعتمد على الرفيجي اللي جايين من أي دولة، فتعرفين كل رفيجي وكل دولة لها احتياجاتها ولها خصوصياتها، فالبرامج تحاول تأجس إنه تعتدل ويا للجميع يعني وتقدم طلباتهم. برنامجي يعتمد على مجموعة نساء عراقيات التقوا بهم، شافوا احتياجاتهم، شافوا شنو طلباتهم، فعلى أساسه انبنى هالبرنامج لمساعدة المرأة العراقية أو تطوير المرأة العراقية وإخراجها من البيت وتقديمها إلى المجتمع وتطوير اللغة الإنجليزية لها، لأنه حتى تكون مساهمة وفعالة في المجتمع. For sure, you know, with the budget cut, so many schools are closed now for ESL. How we can manage, because I heard also the refugee if either should be in school or at work to be able to have the help, the help from government, what they got. So how it will work? Well, that's a question that I'm not equipped to completely answer. I mean, we do what we can through the REAP program to help people, but that's not a substitute for the English classes that have happened in the past and that are still happening in some locations. So we try to augment those other kinds of services by doing the evening REAP program, but it happens only one night a week, so it's not the same as daily English school. But you are helping in so many ways, skills, other skills. That means together will build up the personality faster than just English as second language.
that you that's give them a wonderful. hand to go through living faster than Yes. which is covered the need. Yeah. I believe. Yes. I appreciate that. We also, another thing we do is in that program we use volunteers from the community. So most of them are American-born people who want to be able to help some of the newly arrived refugees. And so they will meet one-on-one or sometimes one-on-two with the REAP participants and really give them a chance to practice English. And sometimes those relationships grow and go on beyond the REAP class, or we have a mentoring program where American volunteers can help a newly arrived Iraqi family or individual and just have that chance to talk. And that's probably the best possible way to learn to speak the language, is just to converse with somebody. Actually, it's great, and also the service what they give person to person. I know somebody got that attention from American ladies. It was really unbelievable. بالنسبة للسؤال اللي سألتي أنا ما أقدر أجاوبك عليه، بس إحنا نحاول من خلال برنامجنا إنه نقدم المساعدات ونطور اللغة الإنجليزية، ولا هو برنامج مرة بالأسبوع بس، خصوصا عندنا ساعة 1-on-1 يقعدون شخص أمريكي متطوع، أو هو على أساس نبني على المتطوعين اللي يقدمون خدمات مجانية وكلهم أمريكان، هم والدين في الولايات المتحدة، يقدمون خدمات إنه يساعدونا إذا كانوا كتيتشر أساتذة أو كفولنتير 1-on-1 هذا توتر هو المعلم اللي يقعد وياك 1-on-1 واحد إلى واحد، مساعد يساعد القابلية على تعلم اللغة الإنجليزية والحديث باللغة الإنجليزية اللي هي الأساسية حتى تبدين تعيشين أو تتأقلمين مع المجتمع اللي أنت عايشة به. فعن طريق هذا البرنامج ونساعدهم على تطوير مهارات التكلم والحديث، حتى يعني خصوصا إذا أنت تروحين للسوق أو للمدرسة مع الأطفال أو للمستشفى أو للطبيب، هاي أساسيات السرفايفر حتى تعيشين أو تتأقلمين مع المجتمع. Is there any other programs for specifically for women different than English? And At this time, I'm not thinking of anything. No, we don't. Yeah. لا يعني إلى حد الآن ما عندنا. We hope in the future. We don't As needed. As needed, yes, but yeah. طبعا what you have now is very good start. When you see the result of those programs, sure, things coming on the way, and you will create other things to belong to continue having better results for any group. And really, I appreciate what you're doing. Thank you very much. شكرا جزيلا. What about the address and time when people come to visit you, and the service what you give? The best way to visit us is to set up an appointment so that you can know that someone will be here to receive you. So the phone number here is 916-492-2591. And our address, we're located on Howe Avenue, 1111 Howe Avenue, and we're near Hurley. We're Suite 125. أفضل شيء بالنسبة للي يريد يجي لنا إنه يتصل على رقم الهاتف اللي ذكرته الست دبرة وياخذ موعد حتى يكون متأكد إنه أكو أحد راح يستقبله. وإحنا اللوكيشن مالتنا 1111 هاو أفنيو ساكرامنتو، قريب عن هيرلي، تقاطع هاو عن هيرلي. السويت نمبر 125 125 الطابق الثاني. Yeah. We're open from 9 till 5, but we have a lunch break. Yeah. احنا نفتح من الساعة 9 إلى الساعة 5 وعندنا ساعة غدا أيضا، يعني نكون تقريبا غارقين بيها. من الاثنين إلى الجمعة. Monday to Friday. Especially exception the holidays and things for sure. هذا أيام الوطن. نعم. Really, tomorrow I will go and see your class
أهلا وسهلا. Is it covering all what you talk about your program? Yeah, it's going to cover. Yeah, you're going to find the ESL class. راح تجين برنامج تعليم اللغة الإنجليزية، درس الصحة، الوجبة اللي الميل that we share all together، الوجبة العشاء اللي احنا كلها، والتوترينج برنامج التعليم واحد. وخلال هاي الفترة أيضا أكو الكيدز بروجرام اني نساعد الاطفال العراقيين على نساعدهم بالهوم وركس، الواجبات البيتيه نحلها وياهم، خصوصا بالنسبه للانجليش، الماث والساينس، واكتيفيتيز عندهم لنا فعاليات، اكتيفيتيز، هيلث اكتيفيتيز، برامج صحه، ممارسه نشاطات رياضيه، ارتس اند كرافت، حرف يدويه وفنون. So really we cover a lot of things and really appreciate your time, Ms. Debra, and maybe we'll meet you some other time to tell you that everybody come and visit you and you will be sharing your service to everybody. I really appreciate it. Thank you, we appreciate it. شكرا ست ناهد واتمنى لك الموفقيه. And for me, tomorrow I'll cover the program from the other side with Ms. Rasool to be able to give the whole coverage for our viewers, and we'll come to you tomorrow. يا أهلا وسهلا. You know, one thing we didn't talk about, the Iraqi health needs assessment. Should we talk? Let's talk about it. Yeah. Okay, so last year we worked with two different organizations to do a study of health needs of Iraqis that have come to Sacramento. So we worked with the UC Davis Clinical and Translational Science Center and with the Mesopotamia organization. And working together, we interviewed a number of Iraqis who are recently here and got their views on the health needs that they have, as well as the problems that Iraqis have with the current healthcare system in the United States. So we have analyzed those results and produced a document that we hope will help guide those in the area and even outside of the area who are serving Iraqis to better understand the needs of the community. And we hope in the future to continue working on this issue of health needs in the Iraqi community, because we understand that's one of the most serious concerns of the community. السنة الفائتة قامت الأبواب المفتوحة بالاشتراك مع يوسي ديفيس المركز الأبحاث والدراسات مع منظمة البلاد ما بين الرافدين، اللي هي منظمة أنشأها مجموعة من العراقيين الفولنتير يساعدون العراقي كوميونيتي. ودرسنا دراسة البحوث عن المنتل هيلث، الدراسة الصحية العقلية بالنسبة للاجئين العراقيين والحالة النفسية لهم. وقمنا بإجراء بحث بدراسة مع 42 لاجئ عراقي، وشفنا ما هي طلباتهم واحتياجاتهم بالنسبة للهيلث كير سيستم، النظام الصحي في الولايات المتحدة، وتقييم الصحة العقلية بالنسبة لهم واحتياجاتهم وطلباتهم، لأنه هم شافوا أن العراقي كوميونيتي، اللاجئين العراقيين لهم احتياجات خاصة بسبب الظروف اللي مروا بها. فكانت دراسة جدا رائعة، على أثرها صارت مقابلات وإعلان بالجريدة عنها، وبدينا نتلقى مساعدات أيضا من فولنتير يقدمون خدمات أطباء نفسانيين يعني يقدموا خدمات مجانية للاجئين العراقيين. That's really wonderful, and it is helpful and will help other groups coming from the same purpose, for the same situation, even not Iraqi, but likewise what we hear, what we see in the news now. Yeah. So it will help you to help them faster. Yeah. Thank you for that. Okay. So now I will close this part, opening the next part for tomorrow. Okay. We will finish this part and we will go tomorrow to Ms. Rasool, to her center, and show you what they are doing at that event, and to complete the information for you and to help whoever needs that help. And from now until tomorrow, I will say we'll meet you soon, very soon.
watching The Lighthouse for today's viewers, brought to you by oneworldforyou.org. هذا برنامج الأطفال يلعبون رياضة يسوون activities soccer anything that's like giving health class, you know, sports PE yes like a PE yeah. So نشوف العراقيين هنا الأطفال العراقيين مع الفولنتير مع الانترنز يساعدوهم يعني أيضا يقومون يساعدهم بالواجبات المنزلية الهوم وركس ماث ساينس بالرياضيات بالعلوم بالإنجليزي درسوا الإنجليزي وبعدها أدنى الميل اللي الوجبة اللي العشاء اللي تعشينا بيها وبعدين يطلعون يلعبون healthy activities يعني الطاقة الانرجي الموجودة عند الأطفال حتى تطلع. And also we have Iraqi youth اللي يشتغلون also volunteer الشباب العراقيين يشتغلون يساعدون بالبرنامج يعملون كترانزيتر القادمين الجدد اللي ما يعرفون يحكون انجليزي هم راح يشتغلون مثل كأنه يترجمونهم وهم وسيطة بين الفولنتير والعراقيين يساعدوهم على الترجمة. هسه الآن احنا في حصة التوترينج اللي تبدي بعد الوجبة مدتها ساعة. It's one on one يعني شخص عراقي مع شخص أمريكي ويختارون أي موضوع العراقي يحب يتناقش به العيشة في الولايات المتحدة المشاكل اللي يواجهوها استفسارات أسئلة اللي يبحث عن عمل يساعدوه كيف إيجاد عمل اللي يحتاج إنه يبني السيرة الذاتية أو الرزومة هنا يسموها يساعدوه بها كذلك اللي عنده فورم ابلكيشن أو فورمات يحب يمليها يساعدوه أيضا بتملايتها إذا عندهم قسم عندهم طلاب أيضا من الجامعة يجون فعندهم هوم ورك صعب بالنسبة لهم فنساعدهم أيضا بحل الهوم ورك يعني أي شيء من ضمن الحياة اللي اليومية يساعدوها بهم ويتناقشون ويحجون So this is the tutoring session. It's about an hour. It's one-on-one. One of the Iraqi student will compare with one of the American volunteer, and they start working together in any kind of topic they want, either speech, conversation, homework if they are in the college, application if they want. If someone needs a resume to build their resume, they will help them that. Someone who want to fill up and find a job or how to do interviews, life skills, you know, they teach a life skills here, so they will choose any topic and they will go with it. Type of volunteer you need volunteer? Yeah, we always request a volunteer. So most of here they were just from the teachers, from the tutors. Emily also, this is Emily who the REAP founder. Because of her, the REAP was exist, and she take her PhD with the REAP. Thank you, with the REAP. So because of REAP, and so she's been with us since this is her 4th year as a volunteer. She prepared the curriculum, she prepared the lessons for the tutors, the test, the exam, everything that we need for the REAP. So she will prepare everything and all makes the copy for each class. That's wonderful. Let's talk to her. And for the volunteer, we always ask if they available to commit for the 6 weeks with us for an hour. They will come, they will share experience with the Iraqi, they will learn also from us. And some of them are learning Arabic, so they will be happy to join, with us to learn also the Arabic or the Arabic language. Yeah, this is also a good opportunity for the one who's studying Arabic culture or Arabic language to learn Arabic too. بعض الفولنتير أيضا هم في قسم دراسات اللغة العربية أو تعلم عن الحضارة العربية، فهم يجون عندنا أيضا يستفادون بالنسبة لهم يتعلمون العادات والتقاليد واللغة العربية أيضا. That's helped both ways. Both ways, yeah. You mentioned you have more students. Yeah. We always have more students. There's a death in the community, so that shows how we all support each other as an Iraqi groups.
اللي صار عندنا انه احنا حاله وفاه بالكوميونتي بالعراقي، فاللي صار انه العوائل كلها تتحد وتروح تجتمع بهذه المناسبه، فلذلك اليوم ما كان عندنا حضور عدد كافي من الحضور بالنسبه لنا، بس مع ذلك حضروا الطلاب وايضا راح حضر الفيونرال. اليوم اخر يوم؟ اليوم اخر يوم، وراح نرجع يوم 22 بالشهر، الشهر العاشر ايضا للهيلث والتوترينج. اي وات تايم؟ اي ساعه؟ 6:30. راح نرجع الساعه 6:30. كم ساعه بتقعدوا؟ عاد ساعه ونص هالسنه الجايه because it's based on volunteer. Yeah, regularly هي عاده 3 ساعات من 5 إلى 8. وإذا كنت البروجرام مع برنامج الأطفال وبرنامج الأدلتس. وشو باقي البرامج اللي هون موجودة؟ اليوم في شيء ثاني برامج؟ لا هي خلصنا. Emily? Okay. Like you or her, and I am the founder of REAP. أنا اسمي إيميلي وأنا اللي وجدت برنامج الريب. I started out as a master's and a PhD student at UC Davis, and I wanted to volunteer in my community. بدأت دراستها بالماجستير والدكتوراه بيو سي ديفيس، جامعة يو سي ديفيس، وأرادت تشتغل كفولنتير كمتطوعة لخدمة المجتمع. So I contacted Opening Doors and I asked if they needed any help with teaching or tutoring English. فاتصلت بمنظمة الأبواب المفتوحة وسألت إذا محتاجين إلى فولنتير يساعد ببرنامج تدريس اللغة الإنجليزية والون أو التعليم الخاص. They said that they did need someone to help, and so I started out just working one-on-one with a family. فهم قالوا لها نعم احنا محتاجين مساعدة، فبدت مع العوائل هذا one-on-one دروس خصوصية تعلمهم اللغة الإنجليزية. Afterwards, they said there was a lot more need for a larger program in the community, and they wanted me to start a class. بعد ذلك أخبروها إنه حاجة الجالية العراقية أو الرفوجي العراقيين اللاجئين العراقيين بحاجة إلى مؤسسة إلى تعلم اللغة الإنجليزية وتوسيع البرامج، فبدأوا بخطة منهاج إنشاء برنامج الريب. So I started REAP with just me, one other teacher, and a few students. فبدأ برنامج الريب بها وأحد الفولنتير couple of students وبعض الطلاب. شو يعني ريب؟ What does REAP mean? REAP stands for the Refugee Health and Employment Attainment Program. برنامج تعليم اللغة الإنجليزية والصحة وإيجاد فرص العمل للاجئين العراقيين. So how many years? We've been running for over 3 years now. It started in 2010. بدينا أكثر من 3 سنوات صار لنا، وإحنا بدينا سنة 2010. The best was when I got to hire Rasul as my program manager. She's helped the program so much. تقول أفضل شيء صار بالبرنامج عندما تم تعييني كمديرة للبرنامج، لأنه أنا قدمت المساعدات للاجئين العراقيين مساعدة على أنه هذا البرنامج يكبر. Before Rasul, we had mostly men, single men, coming to the program, and after Rasul, we were able to get more women and more families to come to REAP. أول ما بدأ برنامج REAP كانوا أكثرهم رجال أو شباب عزاب، لكن بعد ما أنا انضميت للبرنامج شجعت النساء العراقيات والعوائل على الانضمام إلى البرنامج. So because of Rasul, the program has grown a lot, and it's been really, really fun to work with her. بسبب تعييني إنه البرنامج كلش كبر ولما، وكان بالنسبة لها هو متعة إنه أنا اشتغلت بالبرنامج، وأنا شاكرة لها. Thank you very much. Of course, thank you. She is a really good and active woman. Thank you. Yeah, you benefit from that. Thank you both, and we'll see you in October again, and we'll see your follow up with you, and whatever you need, whenever you need something, just call us. Thank you very We will much. be I'm so glad we're able to come happy right to now. help. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. شكرا جزيلا ست ناهد. عفوا، يا هلا فيكم. يا هلا فيك. شكرا. Thank you for watching.